Overcoming abuse and healing, the beginning. Now when he is finally here, he is scared of the unknown as a result of the trauma he endured all his life. 25 years ago, Lee was born in the midst of a storm, with a dirt spoon in his mouth, and survived an almost premature death with jaundice. His father, who was a new architect who recently got his first job, didn't have enough money to get his son treated, and borrowed some money to save his life. Lee spent the first 5 years of his life in his village, being homeschooled by his parents and his uncle. Like most kids around there, he lived a regular life, learning to read and write, and spending his days playing with his friends. The change that changed everything. Things started to take the wrong turn when he relocated with his parents to a big city. His childhood was soon disrupted when his dad's expectations of him being a perfect child, if such a thing exists, started causing trouble to him. He used to be a very nice, polite, obedient and sincere kid in school and at home, and a bright student, but sadly, he couldn't become a perfect child as per his father's expectations. Unable to walk upon those expectations lead him to being screamed at and getting punished for no apparent reasons. As a child, he stopped receiving the kindness, love or support of his father. The clock started ticking slower as screams and small punishments turned into beatings, curse, humiliation and abuse, which started taking a toll on his mental health since a very young age. The night of dusk. When he was 11, he was almost beaten to death, his clothes were taken away, and he was thrown out of the house naked on a cold December night. After half an hour, he was taken inside, threatened to get killed unless he behaves, and was sent to sleep. It was a very dark night, and it brought a deep change in his life. That half an hour felt like eternity. He sat on the cemented road against the wall of his house feeling cold to his spine, sobbing, folding his legs and his arms near his chest to keep himself warm, wondering if he is going to die tonight. His breath did a bad job at keeping his forearms warm, and chilling winds hit him like a storm. He once looked at the road at the end of the street wondering if he should leave, but he was too afraid and in shock to begin anything. The night sent shockwaves to his senses. It robbed his innocence and changed him forever. Aftermath. Time started to pass even more slowly. Nothing empowers authority as much as silence, and this was just the beginning of a seemingly never-ending suffering. Lee went on to become the silent kid, who chose not to talk to his teachers, not to share his day at school with anyone, to eat his lunch alone, and to make no friends. Although he didn't lose his life in the process, he lost a good part of himself, his self-worth, his confidence, his innocence, his presence of mind, his childhood, his happiness, his hopes and dreams. The experiences changed his perspective on how he sees people, adults, his friends, people who are nice to him, strangers, and all the smiling faces he used to see during his small interactions with people. Stage of pivot. There is a beautiful thing about misery. Too much of it makes you stronger and less fearful. What Lee endured since a very young age started filling him with non-compliance of the rules he was supposed to follow, and built in him a nothing-to-lose attitude, which was enough to slowly turn him into a rebel. As his problems picked up speed and his mental health deteriorated rapidly, he decided to reduce complying to his higher authority. And in spite of seriously lacking self-respect and confidence, now he started speaking up for himself. All this was before the internet, so he couldn't approach anyone online or find support or ideas to add a cushion to his journey. But he started realizing that he isn't as stupid or bad as he was made to believe since ever. He started realizing that it isn't about him, and that it was his environment that was toxic, found and lost. His internal and external battles made him sick, tired, wounded and exhausted. He went into depression and tried to commit suicide twice by the age of 17. But things started shifting during this time when he met a girl in the last year of his high school, whose aura he found addictive. She was Scarlett, a 5 feet 1 inch, 16-year-old teenage girl with broad eyes and mascara, a long braid of dark hairs, and a contagious smile. Her radical femininity, her kindness and a passion for life started to heal him. In spite of fighting with her own issues, she came like a torch in his tunnel of darkness and started to pull him out and heal him, without even realizing it. And with this, he fell in love for the first time in his life. Lee went to school every day, even while getting wet in rain, just to see her face and hear her voice every day, and she started getting close to him as well. He didn't feel worried or nah.
Vượt qua lạm dụng và chữa bệnh sự bắt đầu giờ đây khi cuối cùng anh ấy cũng ở đây, anh ấy sợ hãi không biết là kết quả của chấn thương mà anh ấy đã chịu đựng suốt cuộc đời. 25 năm trước Lee được sinh ra giữa một cơn bão, với một chiếc thìa bẩn trong miệng, và sống sót sau một cái chết gần như chết yểu vì bệnh vàng da. Cha của anh, một kiến trúc sư mới nhận công việc đầu tiên. Không có đủ tiền để chữa trị cho con trai và đã vay một số tiền để cứu sống cậu. Lee đã dành 5 năm đầu tiên của cuộc đời mình ở ngôi làng của mình, được cha mẹ và chú của anh ấy dạy dỗ tại nhà. Giống như hầu hết những đứa trẻ xung quanh đó, anh ấy sống một cuộc sống bình thường, học đọc và viết, và dành cả ngày để chơi với bạn bè. Sự thay đổi đã thay đổi mọi thứ. Mọi thứ bắt đầu đi sai hướng khi anh cùng bố mẹ chuyển đến một thành phố lớn. Tuổi thơ của anh sớm bị gián đoạn khi sự kỳ vọng của cha anh về việc anh là một đứa trẻ hoàn hảo, nếu điều đó tồn tại, bắt đầu gây ra rắc rối cho anh. Anh từng là một cậu bé rất ngoan, lễ phép, ngoan ngoãn và chân thành ở trường cũng như ở nhà, và là một học sinh giỏi giang, nhưng đáng buồn thay. Anh không thể trở thành một đứa trẻ hoàn hảo như mong đợi của cha mình. Không thể thực hiện những kỳ vọng đó khiến anh ta bị la hét và bị trừng phạt mà không có lý do rõ ràng. Khi còn nhỏ, anh đã không còn nhận được lòng tốt, tình yêu thương hay sự hỗ trợ của cha mình. Đồng hồ bắt đầu trôi chậm hơn khi những tiếng la hét và những hình phạt nhỏ biến thành đánh đập, chửi bới, sỉ nhục và ngược đãi. Điều này bắt đầu ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của anh ấy từ khi còn rất nhỏ. Đêm hoàng hôn khi 11 tuổi, anh ta suýt bị đánh chết, quần áo bị tước đi, và anh ta bị ném ra khỏi nhà trần truồng vào một đêm tháng 12 lạnh giá. Sau nửa giờ, anh ta bị đưa vào bên trong, bị đe dọa sẽ giết chết nếu anh ta không hành xử, và được đưa đi ngủ. Đó là một đêm rất đen tối, và nó đã mang đến một sự thay đổi sâu sắc trong cuộc đời anh. Nửa giờ đó giống như vĩnh viễn. Anh ngồi trên con đường tráng xi măng dựa vào bức tường nhà, cảm thấy lạnh sống lưng, nức nở, khoanh hai chân, hai tay gần ngực để giữ ấm, tự hỏi không biết đêm nay mình có chết không. Hơi thở của anh đã làm rất tốt việc giữ ấm cho cẳng tay, và những cơn gió lạnh ập đến như một cơn bão. Anh từng nhìn con đường cuối phố băn khoăn không biết có nên rời đi không, nhưng anh quá sợ và bàng hoàng không thể bắt đầu làm gì. Màn đêm đã gửi cho anh những làn sóng chấn động, nó đã cướp đi sự trong trắng của anh và thay đổi anh mãi mãi. Hậu quả thời gian bắt đầu trôi chậm hơn, không gì trao quyền nhiều bằng sự im lặng, và đây chỉ là khởi đầu của một nỗi đau khổ dường như không bao giờ kết thúc. Lee tiếp tục trở thành đứa trẻ im lặng, chọn cách không nói chuyện với giáo viên của mình, không chia sẻ ngày ở trường với bất kỳ ai, ăn trưa một mình và không kết bạn. Mặc dù anh ấy không mất mạng trong quá trình này, nhưng anh ấy đã đánh mất một phần tốt đẹp của bản thân, giá trị bản thân, sự tự tin, sự ngây thơ của anh ấy, sự hiện diện của tâm trí tuổi thơ, hạnh phúc, hy vọng và ước mơ của anh ấy. Những trải nghiệm đã thay đổi quan điểm của anh ấy về cách anh ấy nhìn mọi người, người lớn, bạn bè của anh ấy, những người tốt với anh ấy, những người lạ và tất cả những khuôn mặt tươi cười mà anh ấy thường thấy trong những tương tác nhỏ với mọi người. Giai đoạn xoay vòng có một điều tuyệt vời về sự khốn khổ, quá nhiều điều đó khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn và ít sợ hãi hơn. Những gì Lee phải chịu đựng từ khi còn rất trẻ bắt đầu khiến anh ta không tuân thủ các quy tắc mà anh ta phải tuân theo, và xây dựng trong anh ta một thái độ không còn gì để mất đủ để dần dần biến anh ta thành một kẻ nổi loạn. Khi các vấn đề của anh ấy gia tăng nhanh chóng và sức khỏe tinh thần của anh ấy suy giảm nhanh chóng, anh ấy đã quyết định giảm việc tuân thủ quyền lực cao hơn của mình. Và mặc dù thiếu tự trọng và tự tin nghiêm trọng, giờ đây anh ấy đã bắt đầu lên tiếng bảo vệ bản thân. Tất cả điều này là trước khi có Internet, vì vậy anh ấy không thể tiếp cận bất kỳ ai trực tuyến hoặc tìm kiếm hỗ trợ hoặc ý tưởng để thêm một bước đệm cho hành trình của mình. Nhưng anh ấy bắt đầu nhận ra rằng anh ấy không ngu ngốc hay tồi tệ như những gì anh ấy được tạo ra để tin tưởng kể từ đó. Anh ấy bắt đầu nhận ra rằng đó không phải là về anh ấy, và rằng môi trường của anh ấy là thứ độc hại. Tìm thấy và mất tích những trận chiến bên trong và bên ngoài của anh khiến anh ốm yếu, mệt mỏi, bị thương và kiệt sức. Anh ấy rơi vào tình trạng trầm cảm và cố gắng tự tử 2 lần ở tuổi 17. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi trong thời gian này khi anh ấy gặp một cô gái vào năm cuối trung học của mình. Người mà anh ấy thấy là chất gây nghiện. Cô ấy là Scarlett, một cô gái tuổi teen năm bộ một inch với đôi mắt to và chuốt mascara, bím tóc đen dài và nụ cười dễ lây lan. Sự nữ tính triệt để, lòng tốt và niềm đam mê cuộc sống bắt đầu chữa lành cho anh. Mặc dù phải chiến đấu với những vấn đề của riêng mình, cô ấy đã đến như một ngọn đuốc trong đường hầm bóng tối của anh ấy và bắt đầu kéo anh ấy ra và chữa lành cho anh ấy mà không hề nhận ra. Và với điều này, anh ấy đã yêu lần đầu tiên trong đời. Lee đến trường hàng ngày, kể cả khi trời mưa, chỉ để nhìn thấy khuôn mặt và nghe giọng nói của cô ấy hàng ngày, và cô ấy cũng bắt đầu thân thiết với anh ấy. Anh ấy không hề cảm thấy lo lắng hay căng thẳng.